And then we have meat in our table. But I never forget that time that I had bread with sugar and water. Because that time was a hard time, but made me live. So in our life, we are looking for greater things. But sometimes we forget the small things that happens in our life that shaped our identity, that shaped our life, that God used it to be who you are today. And so I just want to introduce our church. Me and my wife, we planted a church 7 years ago in a small town called Lushnia. And our focus is mostly to marginalized community. Because I know what it means when you have an alcoholic father. I know what it means when you have nothing in your table to eat. I know what it means when people spit at you. I know what it means when you have no friends. I know what it means when you have no dreams. I know what it means when people want to push you away because you are not the one that they want to stay with you. Youth without dream, children without dream, parents without dream. And when I became a Christian, I was a child without dream, but I became a man of hope because of Jesus. And we have many people in our church that maybe have no hope, no identity. But before I continue to see and to share some small things that God have taught me, I'm not here as an expert. I'm here to say that we are here to see the kingdom built. And to see like we are put out and we take in from each other. As I said, it's not about me, it's not about you, it's about God's kingdom. So we're going to show you a video about Mosaic Lushnia. And the reason we put the name Mosaic is because we want to see broken pieces coming together as one identity in Jesus. So let's watch this video. It's a 12-minute video. It's fun. It's not boring, I promise. So you'll really enjoy. She's my wife. Thirrja jonë dhe dëshira jonë më e madhe ka qenë të jemi misionar së çift edhe familja jonë ti më kushtoi gjithmonë Perëndis. Ne shkojmë në Kambodja me Radstockun, në atë kohë ishim të fejuar edhe po përgatiteshim se çfarë të bënim kur të martoheshim. Dhe në Kambodja kam një realitet shumë të hidhur. Kemi shkuar në fshatra, kur njerëzit nuk kishin as tualete, edhe kuptuam që ishte bekim të kesh edhe një tualet në shtëpi. Dhe por nga ana tjetër, burri im që është nga Gramshi në një tjetër qytet, jo në Tiranë ku jam unë, jam rritur unë, më tha që ka qytete edhe fshatra në Shqipëri që janë punë njësoj të varfra. Kështu që ne nuk ikëm në Kambodja kur u martuam, por thamë do të shkojmë diku ku vërtet njerëzit kanë nevojë, edhe ne mund t'i investojmë. Prandaj ne e quajmë veten si misionar lokal në Lushje, erdhëm kështu 8 vite më përpara, duke dashur të evangelizojmë familjet e marginalizuara, dhe këtë bëm për 2 vite, por mbas 2 vitesh ne pamë që le të themi shërbesa, studime biblike që ne bënim në përshpira, filluan të rriteshin akoma dhe më shumë, ishin njerëz që ishin akoma dhe më shumë të interesuar, dhe patëm thirrjen që këto njerëz që ka filluar të duan Zotin, kanë nevojë të jenë pjesë e një kishe, sepse ne mund të ikim të tjerë vinë ose një projekt ka një përfundim, por kisha është gjithmonë atje. Edhe ne këtë donim që edhe duam të lëmë në Lushje, në kishë që t'jetë breztas brezi. Prandaj vizioni jonë si kishë është të shohim komunitetet, të jetojnë në diversitet, duke gjetur identitetin e tyre në Krishtin dhe duke jetuar një kulturë biblike. Pra, ata gjejnë identitetin, ata jetojnë në Krishtin,
sepse motoja jonë është aty ku festojnë ndryshimet tona. Dhe kjo erdhi si rjedhoj e thirrjes së Perëndis për ne për të mbjellë kishën mozaik në Lushje. Po, patjetër, dëshira jonë nuk ishte vetëm Lushnja, por ne do kishim dëshirë të zgjeroheshim dhe të shikonin më shumë kisha dhe të qenë Lushnjas. Së mos e të fshatra. Edhe ne përpara një viti kemi mbjellë kishën e dytë dhe një fshat afër Lushnjes, që fshati Ninka, dhe quhet Mozaik Savër. Edhe por gjatë një viti është bërë një punë vërtet shumë e madhe nga një çift që është misionar në kishën tonë, dhe ata janë përgjegjës për kishën atje, edhe brenda një viti, dhe ati Zotit e kemi pagzuar 3 persona nga ajo kishë, edhe 2 persona të tjerë pagzuarin të verë. Edhe në fakt ne kemi edhe shumë shërbesa që bëjmë në shërkën në kishën tonë, dhe disa për tyre janë vizitat në për familje, e duan shumë të bëjmë vizitat në për familje, të vizitojnë, të shojnë, të jetojnë, i japin një shprenë, shkojmë lutemi me ta, i takojmë, lexojmë fjalën e Zotit, ata hapen me ne, duket se një vend i sigurt për të hapur. Edhe jo vetëm kaq, por ne kemi edhe programin bashkëkollor. Po, ne mendojmë që një mënyra për të thyer ato zinxhiret e martorisë është studimi dhe gjithmonë ka qenë fokusi ynë kjo për të edukimit. Prandaj kemi në Mozaik Lushnje që në momentin e parë që kemi hapur programin e pashkollor, ku fëmijët që janë të lënë bazdore në shkollë, në shkak të shumë arsyeve, bashkëria, lëveshur mirë, raca, rom, egjiptian, ato të mund të vinë dhe ato që mungon në shkollë të mund të marrin. Po, kemi mësues profesionistë që edhe vullnetar nga kisha, që ndihmojnë çdo ditë, dhe kemi parë shumë progres. Asnjë nga fëmijët nuk e ka lënë shkollën, asnjë nga fëmijët nuk ka ngelur, dhe kemi parë interesim nga prindrit gjithashtu. Dhe kjo është viktori, fitore për ne. Edhe çfarë është e bukur është që kemi pothuajse 60 fëmijë që i shërbejnë çdo ditë. Si në Savër, edhe në poshtë. Dhe në madhe kemi pas edhe fitore nga after shkolli, sepse kemi pas fëmijë që kanë qenë pjesë after shkollit, pastaj janë bërë mësues ose ndihmës after shkollit, edhe sot i kemi në universitet. Ne kemi dëshmi të ndryshme në kishën tonë, se si Perëndia ka transformuar individa, histori, jete që kemi parë dorën e Perëndisë të funksionojë. Një prej tyre është një agrat e kishës Mariana, dhe kemi më të tregoj shumë shpejt historinë e saj. Mariana e nga besimi musliman, ajo gjithashtu ka partizani të minoj, ka bërë të ritualet për të parë të ardhmen, dhe ka qenë shumë e famshme në qytetin e Lushnjës. Mbesa erdhi në after school, dhe më thoshte mua, jo, na duhet të vinë takimet tuaja vetëm se të dua të heq stresin. Por unë nuk besoj, më thjesht dua të heq stresin se njerëz të mirë jeni, njerëz të dashur, pozitivitet, referohet, unë do të vi. Ajo ka qenë nga gratë e para që kemi famësuar, ajo nuk e pa më Fizanin, I hodhi tek çdo gjë. sepse pa një ëndër ku Jezusi trokiti në derë, dhe nuk e di a duhet ta tregoj ëndër, por për shkak të ëndrës që ajo pa, ku në shtëpinë e saj kishte musliman, kishte rituale që bënin në ëndrën e saj, dhe Jezusi nuk e la të futeshe në atë dhomë, por e mori dhe e futi në një dhomë tjetër. Edhe ajo u bind vërtet që është Jezusi që po më drejton, edhe unë nuk dua më do të më largoj nga gjë që kam bërë, dhe më dha një jetë re, një dhomë bosh kur unë mund ta mbush me këtë dhe me frymën. Mirë, po më vonë, pas disa vitesh, Mariana pati një hemangiom në tru, jo shumë të rrezikshëm si hemangiom, por vendi ku hemangioma ishte, operimi ishte jashtëmasi i rrezikshëm, dhe doktorët si në Shqipëri si në Itali thanë që çfarë do të ndodhi, ti mund të shpëtosh, por patjetër do të kesh probleme, jo me syt, jo me lëvizjen e gjëra të tilla. Mirë, po
Mariana s'pati frikë asnjëherë. Gjatë gjithë kohës, edhe pse ne ndonjëherë ishim të merakosur, ajo e shpallte gjithmonë në gjuhën e saj, që unë jam në dorë të Zotit dhe nuk kam frikë. Le të ndodhë çfarë të ndodhë, unë jam në dorë të Zotit. Dhe po kështu ne shkuam, ajo u operuan në Itali, ne ishim atje, të dy në mirin, dhe gjatë gjithë kohës edhe doktorët dhe familjarët ishin kaq shumë të habitur se sa shumë ajo e shpallte besimin që kishte në Zot edhe gjatë operimit. Kur ajo, mbas operimit, operimi zgjati shumë, i morën edhe një përkthëse shqiptare dhe doktori po i thoshte, apo shikon? Se ne nuk lejoheshim të futeshim. Ajo tha, po doktor shikoj, lëvizat të çdo gjymtyre e saj, si dhe shikimi, si dhe e folura, asgjë nga ato nuk ishte prekur, dhe ishte vërtet edhe doktori vetë thoshte një mrekulli. Edhe një gjë që Mariana tha që ndodhi gjatë operimit, ajo tha që njerëzit si një shfaq. Edhe do tha, bija ime mos t'i frikë, sepse çdo gjë do të shkojë shumë mirë. Edhe ajo e shpalli këtë pasaj pas operacionit me gjithë familjarët e saj. Zakonisht, në shërbim, si që dhe ju tha me familje, që shoqëria nuk i do afër, edhe i përbuz. Dhe kur njerëz të tjerë vinë dhe i vizitojnë ose ne shkojmë në shtëpitë e tyre, ato janë shumë të lumtur edhe ndjehen që nuk janë havlerë. Prandaj për ne është edhe për ato shumë e rëndësishme dhe shumë bukur kur ne i vizitojmë. Prandaj një kish, nëse do doj të jetë suport për ne, në radhë të parë të vit të na vizitoj ose të vit të vizitoj familjet, janë 45 familje që ne i shërbejmë. Dhe nëse ato vinë edhe kalojnë takon me ne, do të ishte fantastike, sepse pjesëmarrja e tyre na tregon neve që jemi vetëm, por gjithashtu edhe i jep vlerë familjeve që kemi. Pra, shërbesat janë shumëta, kishë mbjellja, after schooling, edhe një lajmë mirë është që ne sa po kemi vlerë gjithashtu dhe një vënd të kishë mozaik. Edhe ne jemi në vëndin e ri, edhe është një bejtim jashtë zakonisht i madh, por me një ndërtesë të tillë vjen dhe përgjegjësi të reja. Edhe ne duam të hapim një mend, duam të kemi një program mirë me aftësi të kufizuar, edhe prandaj nevoja është e madhe që njerëzit të vinë të jenë pjesë me ne, shërbejnë, qoftë në kishbellje, qoftë në programin passhkollor, qoftë na ndihmojnë me menzën. Pra, kemi nevojë me njerëz që mendojnë të vinë qoftë për afat shkurtër ose afat gjatë, pra të jenë me ne, të na bashkojnë, sepse vetëm nuk hene. Pra unë mendoj që mbretëria e Zotit është e madhe, edhe ne gjithë vinë bashkë të shërbyer. Edhe sa më shumë kemi, aq më shumë të bëjmë. Lutuni dhe lutuni gjithashtu që skuadra që kemi gjithmonë më shumë të ketë më shumë urtësi, të dojë Zotit më shumë, të rritet akoma më shumë në Zotin, edhe në gjërat që duken për të bekim të madh që Perëndia na dha të ndërtesë. Mënyra se si Perëndia siguroi ishte vërtet një mrekulli. Dhe duket qartë që ai ka dhe një plan që do të vijë. Lutuni që jemi sa më të hapur për këtë plan, të dëgjuar Perëndin, edhe të përdoret kjo ndërtesë, të përdoret dhe të shikohet si një dritë për qytetin. Duam që kjo ndërtesë të përdoret për të shpallur Krishtin për gjithë lushin dhe jo vetëm për familjet e marginalizuar. Dhe luteshim shumë që Perëndia të mos sigurojë dhe për financat për këto projekte që ne kemi në zemër, sepse e dim fort të bërna vetët që këto projekte janë për t'i dhënë lartë i Zotit. As pak ne. Edhe janë për evangelizim, edhe janë për dishepullizim, edhe janë për të parë një kish të Krishtit që lëvizon. Wow. It's very, I'm speaking English, not Albanian anymore. She was my beautiful wife. Huh? She's my best part. So when we see what God is doing in Lushnja, Albania, we have done more. This video has been at least now 2 years ago, but we have done more and more in the city. We have built a playground for children. We have a park for elderly people. We have connection with the mayor, so the mayor come and cut it. It was, and sometimes we think
these small things doesn't matter what we do. Just going out there and being at the door and open the door for someone, it doesn't matter. But maybe it doesn't matter for you, but it matters for someone that is coming inside of the church. So I want to let you know something that I have noticed as a servant of God. I'm not saying as a pastor, but as a servant of God. We celebrate big things. We shout when someone gets healed immediately. Yeah? We cry when prodigal son comes home. We throw a party when the church grows by hundreds. And we should. It's true, we have to do that. But those moments are glorious. But what I have noticed, we walked right past the small miracles and we don't see them. And we despise. Like Mike shared yesterday, do not despise. Yeah? Do not despise the things the Lord does, the small things that the Lord does. Do not despise the person who shows up at the church for the first time after 10 years. He showed up in the church. Do not despise when a young man said, Pastor, I didn't drink for 1 week. Because our church also, we take care for the alcoholic people. And when they are clean, it's amazing. I'll tell you a story. This is an amazing story. You know, we had this woman that came from the beginning of our church. And then her husband was alcoholic. And he was beating the 2 kids. He was beating her. And she came every day and said, please pray that he will become a Christian. And he not only was alcoholic, but also drug addicted. So one day, I decided, he also worked in a car wash. I decided to wash my car for 1 month every day, just to be with him. I had a lot of coffee, you know? And I sit it every day just to share Jesus. And in the end, you know what he said? I want to change. And I said, good, but I cannot change you. It's someone that can change you. His name is Jesus. Today, he's different. He went to a rehab center, and then now he accepted Jesus. His sons accepted Jesus. His wife was baptized. So all as a family now, they're baptized. So when we see these small things, when he said, I didn't drink, yeah, that's a miracle. That's a small step. Maybe the marriage that didn't end because 2 people choose to stay 1 more day. But why do we ignore small things? We live in a culture with highlight reels. Everything around us is extreme. The biggest, the fastest, the most viral, the most dramatic story. We have been trained by social media, by entertainment, by comparison, to only notice what is loud and what is big. We want to see the Red Sea moments. We want to see the fire up in the heaven. We want to see Lazarus walking out of the tomb. But this is not wrong. Don't misunderstand me. The small win is a seed that maybe we don't see it right now. But God is working underground. But we don't have to despise. But you know what's the truth? Is that today we have put this mindset in the church as well. I'm a paper guy. I'm not a computer guy. I just can't stop. So here I am. So when Elijah was exhausted and broken, hiding in a cave, what did he hear? A whisper from the Lord. And sometimes we want the roar. Yes, it's beautiful. But what about that whisper? What about that soft sound of the Lord for our churches, for our ministries, for our people? Are we pastors, leaders, that we are on our knees and hear God's voice for the small things that are happening in our church, that are happening in our community, that are happening in our ministries? If we only celebrate what we can see, we will give up before the harvest. Because what we see
I'll give a list later on what we see. So, first, it was we live in a culture of high rails. Second is God is a God of small things. What do I mean about this? I mean that God has always worked through small things to do greater things. A small boy against a giant. A small boy against a giant. You know the story. I'm not going through it. A small lunch with a massive crowd. A small lunch. 5 bread and 2 fish. 5,000 people were fed. Just a small cup of oil saved the family. And sometimes we don't see these things. We see the greater things. We see the big things. And one of the things is that we compare ourselves with others. We compare our church with others. And this is a mistake I have did. I have done a lot of mistakes. I'm sorry about it. So when I play in the church, I want to be like the other church. I want to be that big like the other church. I want to do the things that the other church. Oh, the other church baptized 10 people. I baptized only 1. Oh no, I have to work harder. So we focus when we compare ourselves to others, I think that's not right, because your story is your story. Your miracle is not his miracle. God has put it for us. God has put it for me. God has put it for you. God has put it for the church. So do not compare your story with other stories, because God has put you in this particular time, particular moment, in particular church for his kingdom. But do not despise the small things God has given to us so we can celebrate. His small things can be a greater thing tomorrow. So when we think about comparison, hear God's voice, what he is telling to you right now. Where am I focusing? To the big things? I'm not saying do not focus, but do not let go the whisper of God. That is very, very important. So, one thing that I really wanted, these small things matters. The one person matters. The quiet answer prayer matters. The step of obedience matters, because God sees it and he rejoices on it. If someone come to Christ, all heaven rejoice. Only one. And I rejoice. You know, I like to dance when someone comes to church and say, I want to accept Jesus. I say, yes, that's a win. And we all dance as a church. We are a dancing country. If you come to Albania, you'll see dancing. And we dance a lot. And that's a sign of joyful. So let's be people who celebrate what God celebrates. Let's be people who notice what God notices. And let's be people who say loudly, gratefully, joyfully, look what God did. Look what God is doing. It's small, it's beautiful, but he did it, not me. So, lastly, I have done a list of this. I can give it to you later, but what we see as leaders, but what we miss as leaders when we are focused in big things. So, maybe when you come in the church and you see empty seats and you are discouraged. Yeah? How many of you have been discouraged when you see many empty seats? No one? I have been. But when we see empty seats, what we miss is that we are missing changed hearts quietly being transformed. Those that we are there already. Because when we see empty seats, we forget about this one sister and this one brother. Because our focus is not on them.
is the empty seat. So when we see a slow growth, maybe God is deepening roots forming that will outflow every storm in the heart of the believers. When we see resistant people, silent breakthroughs happening beneath the surface. When we see no visible fruits, God is working underground harvests being carefully prepared. So when we see unanswered prayers, when we see people leaving the church, I have seen that often. When we see small offerings, I have seen that often. When we see repeated failures in people, when we see dry and boring services, when we see criticism and opposition, we see burnout and exhaustion. We see prayers that feels like they hit the ceiling and they don't go. They are not answering. We see broken families in church. I see that every day, every week, every year. But what I miss in the other part when I see broken families, I miss the seeds of restoration being quite planted in their heart, in their family, in their hearts, in the community, in their future. Maybe we see no community impact, but God is working when we speak a word of love, when we speak a word of affection, when we are there. Just Brian said something very important. When we are there to love them. Brothers and sisters, I have been saved because of a hug. When everyone didn't want to stay with me because I was a dark skin, I was poor, someone came and hugged me, and that changed my world. Maybe you have people in your church that maybe needs a hug, but maybe we haven't seen it. We haven't noticed, because a hug can transform a life. So hug people as much as you can. We are called the Huggy Church. If you come in our church, you will not get out without a hug. So I love hugging, you know? So maybe we see leaders who won't step up. Like we said, KG, you said, the generation that doesn't take responsibilities. But maybe God is developing patience and trust in people and in you as a pastor. Maybe we see sermons that seems to flat down. You are not that, you are boring sermons. But God is putting words of life in the heart of people that are open their ears and their hearts. Maybe we see financial pressure and lack. I see that often in our church. But God is teaching the church to depend on Him alone. Not how good are you and what you can do in the fundraising, but what He can do more and more. And we see conflicts among members, but God is ironing and sharpening iron. You know, iron sharpening iron. He is building a community that stays stronger together. I can continue with this, but I want to end with 3 questions. I have to find the paper now. Be patient with me. I am diabetic. So it means that I need time to find the paper. But I already found it. What is one small win in your life, in your ministry, this week that you almost didn't notice? Think about it. Is there an area of your life where you have been discouraged because things feel too small? What would it look like to trust God in this season of our church, of our missions, of our ministries, of our struggles? Because it's not about me and you. It's about God's kingdom. It's about Him more than me. And lastly, how can you help create a culture in your life, in your small groups, in your leadership group, celebrating the small things, the small wins in your life, in your family, in your church, and in your community? Ephesians 3,
20:21 says, "Now to him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at the work within us, to him be the glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen." Do not despise the small things, the small miracles that God is bringing in you, in your life, in your community, and in your church. Because if we despise, if we don't see, we won't see the greater picture. It comes small to big, not big to small. God bless you. Thank you, Sajmir. Okay, we're gonna have lunch now, and so just out the doors, down the steps. Please, I want to encourage you to meet someone new if you haven't already.